Okay, right. See, when my car has wheels with a diameter of 24 inches, its speedometer reports the correct speed of my car. So car ki speedometer that is ఏం చేశారు with respect to wheels diameter is 24 inches. కార్ స్పీడోమీటర్ ఎలా చూపిస్తుంది మనకు అసలు పర్టికులర్ టైం సమ్ టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో చూసుకుంటుంది. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ పర్ ద టైమ్. అదే స్పీడ్ వచ్చేది మీకు. స్పీడ్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్. ఆ డిస్టెన్స్ ఎలా తీసుకుంటుంది? నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఆఫ్ దట్ వీల్ కౌంట్ చేస్తుంది. పర్టికులర్ టైంలో ఒక వీల్ ఎన్ని రెవల్యూషన్స్ కంప్లీట్ చేసింది. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని పర్ వన్ రెవల్యూషన్ ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది? 2πr. రైట్, 2πr. ఓకే, ఎన్ని పర్టికులర్ టైంలో ఎన్ని రెవల్యూషన్స్ వెళ్ళినాయి చూసుకొని అంత డిస్టెన్స్ పర్ ద టైమ్ ని స్పీడోమీటర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. రైట్, హియర్ ది స్పీడోమీటర్ is designed for the car wheel radius of 24 inches. Okay, all right now, right. I recently replaced my 24 inches wheel with 28 inch diameter wheels. 24 inches wheel replaced with the 28 inch diameter, but did not change my speedometer. Okay, okay, speedometer old ke design cheyabadi undi, but ఏం చేశాడు? వీల్స్ మార్చాడు. 28 inches కి వెళ్ళింది. Now when the speedometer tells me the car is going with a speed of 40 miles per hour, that is with a speed of 40 miles per some time, speedometer represent. Speedometer దేని ప్రకారం ఇస్తుంది? ఓల్డ్ వీల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే ఇస్తుంది. ఓకే, ఓకే, per particular time let us consider some t and the distance traveled by that car is equal to 40 miles per 1 hour. I am considering the time is equal to 1 hour, right? So the distance traveled by the car is equal to ఎంత? Distance traveled by the car is 2πr, which is 24 inches and the diameter is 24 pi. Traveled by the car is equal to 40 miles. ఎంత? టైం 1 hour. ఓకే, స్పీడ్ 40 miles per hour చూపిస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది స్పీడోమీటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎంత? 40 miles. So this 40 miles is equal to number of revolutions made by the wheel into ఒక రెవల్యూషన్ ఎంత? 2πr. ఈ 40 స్పీడోమీటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డయామీటర్ ఎంత? 24 inches. సో ద కరస్పాండింగ్ is equal to 24 pi is equal to 40. So number of revolutions made by the wheel is equal to 40 by 24 pi. ఇదే నాకు తెలుస్తుంది స్పీడోమీటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. స్పీడోమీటర్ తెలిసింది, నాకు సమ్ వీల్ ఉంది, దాని రెవల్యూషన్స్ ఇన్ని అని తెలిసింది. ఓకే, బట్ నౌ number of revolutions made by this new wheel is equal to how much? Per revolution ఎంత ఇది? 28 pi. So per inch the distance traveled by this new wheel is equal to 28 pi. ఎన్ని రెవల్యూషన్ చేసింది? 40 by 28 pi. 40 by 24 pi రెవల్యూషన్స్ చేసింది. సో total distance traveled is equal to actual distance traveled. Actual distance is equal to number of revolutions into distance traveled by one revolution. ఎంత? 28 pi. Right, circumference అంతే కదా న్యూ వీల్ 28 pi. So this is equal to 40 divided by 24 pi into 28 pi is equal to simply 7 by 6. 40 into 7 by 6. 7 by 6 into 40, and corresponding speed will be The speed will be 140 by 3 miles per hour. 140 by 3 miles per hour. ఇదంతా మనం దేన్ని చేసుకున్నాం? 1 hour చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈక్వల్ టు కరస్పాండింగ్ స్పీడ్. యాక్చువల్ స్పీడ్ ఎంత వెళ్ళింది? 140 by 3 miles per hour. ఈవెన్ ద స్పీడోమీటర్ ఇండికేట్స్ 40 miles per hour. యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ దట్ కార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 140 by 3 miles per hour. నీకు బైక్ అయినా, కార్ అయినా, ఏ ఆటోమొబైల్ అయినా సరే స్పీడోమీటర్ ఏం చేస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఇంటూ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వీల్. అంతే కదా, ఒక రెవల్యూషన్ కి ట్రావెల్ చేసేది ఒక వీలు. ఓకే, 24 pi. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ వన్. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పీడోమీటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అయినా కనుక్కో యాక్చువల్ గా డిస్టెన్స్ ఎంత వెళ్ళింది అనేది ఇంటూ న్యూ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వీల్. ఓకే, డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు దీని నుంచి. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ వన్. two congruent circular coins. Congruent circular coins అంటే సర్కిల్ విత్ ఈక్వల్ రేడియస్.
same area ante pi r square. Two circles having the same area, that is two circles are having same radius. A and Z are touching at point P. These two are touching at point P. Okay, all right. తీసుకున్నారు సర్కిల్ రెండు, ఒక సర్కిల్ కాంగ్రెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ గా తీసుకో ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా సమ్ పాయింట్ P. These two are touched at some point P. A is held stationary while Z is rolled around it one time in such a way that two coins remain tangent at all times. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాడు, దీన్ని అలాగే ఉంచుతున్నాడు. ఏ అనేది, ఇది జెడ్ అనేది, దీని మీద రోల్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ జెడ్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ఇట్ సెంటర్? ఎంత? ఏ ఇస్ హెల్డ్ స్టేషనరీ వెల్ జెడ్ ఈజ్ రోల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ వన్ టైం. దీని చుట్టూ వన్ టైం రోల్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి రావడానికి హౌ మెనీ రివల్యూషన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ద వీల్ జెడ్ అని అడుగుతున్నారు. నీకు ఎప్పుడైనా సరే సర్కిల్ మూవ్ అవుతుందంటే ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా సెంటర్ మూమెంట్ మీదే పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సమ్ సర్కిల్ ఉంది, వన్ రెవల్యూషన్ చేసింది, ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది? ఇది 2πr డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది. ఓకే, దట్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై దిస్ సెంటర్ ఫర్ వన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ 2πr. రైట్. సో సర్కిల్ మూమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే నీకు ఫిజిక్స్ లో ఇంకా మంచి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, ట్రాన్స్రోటేషనల్ మోషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ట్రాన్స్రోటేషన్ అనేది కొన్ని దానిలో కొన్ని పార్ట్స్ ఏమో ట్రాన్స్ఫర్స్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, కొన్ని రొటేషనల్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. నో ప్రాబ్లం. అండ్ సర్కిల్ ఈజ్ రొటేటింగ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద జెడ్ ఈజ్ మూవింగ్. ఓకే, ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ మూవింగ్. అక్కడ క్లియర్ గా వస్తుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. రైట్. వీళ్ళు ఏమంటున్నారు నీకు, దీన్ని రివాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ జెడ్ మూవ్ అవ్వాలి. ఎట్లా? దీని చుట్టూ మూవ్ అవ్వాలి. దీని చుట్టూ మూవ్ ఎక్కడ దాకా రావాలి? మళ్ళీ సేమ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి రావాలి. రైట్, సేమ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి రావాలి. అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది జెడ్? ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది? ఇక్కడ దీని డయామీటర్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిలే కదా, డాటెడ్ సర్కిలే కదా, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ డాటెడ్ సర్కిల్. సో సర్కంఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఈచ్ ఆర్, రెండింటి కూడా సేమ్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆర్. టోటల్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు 2r. సో టోటల్ వీ హ్యావ్ 4πr. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద జెడ్ ఓవర్ ఇట్స్ జర్నీ ఈజ్ 4πr యూనిట్స్. ఓకే, అది మూవ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని రెవల్యూషన్ చేయాలి నీకు? యాక్చువల్ వన్ రెవల్యూషన్ మీన్స్ 2πr. సో టు మేక్ 4πr హౌ మెనీ రెవల్యూషన్స్ ఇట్ విల్ నీడ్ టు టేక్? two revolutions. So the distance traveled by this z 4πr is equal to number of revolutions into circumference of z, which is equal to 2πr. Right? So from this number of revolutions is equal to 4πr divided by r 2πr is equal to 2. So z మళ్ళీ ఇదే పొజిషన్ కావాలంటే ఈ కాయిన్ ఎన్నిసార్లు కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేయాలి? టూ టైమ్స్ చేసుకోవాలి. 2 టైమ్స్ చేసుకుంటే ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? చాలా సార్లు వస్తాయి సర్కిల్ మూమెంట్ మొత్తం కూడా కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద సెంటర్. ఓకే, సెంటర్ ఈజ్ మూవింగ్, సర్కిల్ ఈజ్ మేకింగ్ 5 రెవల్యూషన్స్. దట్ నథింగ్ బట్ సెంటర్ ఈజ్ మూవింగ్ 10πr డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. అదే పెట్టుకో ఈ లెవెల్లో, నీకు క్లియర్ కట్ గా నీకు ఒక 10 months తర్వాత వస్తుంది. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మోషన్ ఫిజిక్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు నేర్చుకుంది, కానీ 10 months or 1 year. Right? Clear. Next one. The number of centimeters in the perimeter of a semicircle. Number of centimeters in the perimeter of the semicircle. All right. Is same as the number of square centimeter in its area. Semicircle perimeter is equal to its area. Okay. What is area of semicircle? Pi r square divided by 2, area of semicircle. Similarly, what is the area of perimeter of the semicircle? Simply actual perimeter is actual perimeter is 2πr. Actual area of circle is pi r square. So area of semicircle pi r square by 2. Actual perimeter of circle is 2πr. Perimeter of semicircle is pi r. Okay, be careful about it. Pi r కాదు, నీకు యాక్చువల్ ఏం వస్తుంది? నీకు సెమీసర్కిల్ అంటే ఇది. రైట్. Total area means simply half of the total circle area, which is equal to pi r square by 2. But the perimeter is this one.
This half of the circumference plus this diameter. Okay, half of the circumference plus the diameter is equal to pi r plus Pi r plus 2r. These two are equal, they are given. Okay, చిన్న క్వశ్చన్ అయితే జనరల్ ఐ మీన్ ఎల్కేజీ క్వశ్చన్, బట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, పై ఆర్ వదిలేస్తారు. రైట్, ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ ది రిక్వైర్డ్ pi plus 2 into r minus pi r square by 2 equal to 0. Right? R into pi plus 2 minus pi r by 2 equal to 0. From this r is not to be 0. So to make this expression as 0, definitely this term should be 0. ఎందుకు r అనే సమ్ రేడియస్ 0 అయితే సర్కిలే లేదు అక్కడ, పాయింట్ అయిపోతుంది. ఓకే, 0 రేడియస్ సర్కిల్ అంటే కదా పాయింటే కదా. So this term should be equal to 0. We have pi plus 2 is equal to pi r by 2. So this is equal to 4 plus 2 pi upon pi is our radius. What is the number of centimeters in the radius of the semicircle? Amen. Clear, right now? ikkade concentrate cheyaల్సింది అంతే, nothing is there. Simple question. LKG కన్నా కిందది, నర్సరీ క్వశ్చన్ అది. Right, a cross section of a river is a trapezoid with base 10 feet and 16 feet. Okay, base అంటే trapezoid కాదు, 2 parallel lines ఉంటాయి, ఆ parallel lines ఉండి ఇచ్చారు 10 feet and 16 feet. Okay, right, base 16, ఇది 10. Right, and slanted sides have length 5. Right? At this section, the water is flowing at 5 miles per hour. Water is flowing, rate of water ఇచ్చారు. Rate of water is equal to 5 miles per hour. Okay, a little way downstream is a dam where the water flows through 4 identical circular holes at 16 miles per hour. Okay, usually river is of the shape trapezoid. Okay, the downstream is a dam where the water flows through 4 identical circular holes at 16 milliamperes. Okay, అది ఎట్లాగైనా పోనీ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ పర్టికులర్ ఏరియా కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది కదా నీకు. అమౌంట్ ఆ రివర్ లో ఎంత వాటర్ వస్తుంది అప్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ వచ్చిన వాటర్ బయట పోతూ ఉంది. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ which is equal to area of the cross section into the rate of flow. అంతేగా, పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఏరియా పెద్దగా ఉంది అనుకో, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో చిన్నగా ఉంటుంది. పెద్దగా ఉంది ఏరియా, నీకు ఎంత ఉంది, ఓకే ఎంత ట్యూబ్ ఉంది, ఇందులో వాటర్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వస్తూ ఉంది, ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో సమ్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది అనుకో, దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ట్యూబ్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేసావు అనుకో, వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది, ఫోర్స్ వస్తుంది కదా, అంటే స్పీడ్ వస్తుంది కదా, అంటే ఏరియా ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది, వాటర్ రేట్ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది కదా, నీకు స్పీడ్ అవుతుంది, అంతే కదా, మీకు సేమ్ అంతే కదా నీకు. So amount of water is constant. Okay, amount of water flow is equal to simply area of the trapezoid into the rate of flow, which is equal to area of this all the circles into rate of flow. అదవుతుందా, జస్ట్ ట్యూబ్ అనుకో, బాగా వైడ్ ఉన్న ట్యూబ్ ఉంది, అందులో వాటర్ పోసినావు, జస్ట్ సింపుల్. మన ఇంట్లో అని చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా, చెట్లకు నీళ్ళు పోసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ట్యూబ్ ఇలా పెట్టుకొని ఉంటావు, వాటర్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది, అక్కడే పడతా ఉంటుంది కింద. ఓకే, అదే ట్యూబ్ ఏం చేస్తావు, ప్రెస్ చేస్తావు, చిన్నగా చేస్తావు దాన్ని, అప్పుడేమవుతుంది, ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ అప్పుడేమవుతుంది, కొంచెం ఫోర్స్ గా దూరంగా పోతుంది, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది, ఏరియా ఎట్లాగే ఉంది, వాటర్ అట్లాగే ఉంది, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో తక్కువ ఉంది. ఏరియా ఇప్పుడు ఏమైంది, తగ్గింది, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో పెరిగింది, లెవెల్ అయిపోయింది కదా నీకు, ఏరియా పెరిగింది, ఏరియా తగ్గింది, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో పెరిగింది, లెవెల్ అయిపోయింది కదా నీకు. సో అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, సో వాటర్ ఫ్లో త్రూ పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ is constant and which is equal to area cross section times the rate of flow. అంతే కదా, నీకు ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏముంటుంది, రేట్ ఆఫ్ ఫ్లోకి రిలేషన్, ఏరియా పెరుగుతూ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది, ఏరియా తగ్గుతూ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది, అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా ఇది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by rate of water flow. సో దీనికి ఏమవుతుంది, ఏరియా ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో is equal to constant, which is constant everywhere. ఓకే, అయిపోయిందా. ఇప్పుడు ట్రెపెజాయిడ్ దగ్గర ట్రెపెజాయిడ్ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది నీకు,
ట్రిపుజాయిడ్ ఏరియా. ఏం ట్రిపుజాయిడ్ అది? ఐసోసెల్స్ ఐసోస్ మాట్లాడే ఐసోసెల్స్ ట్రిపుజాయిడ్ పట్టుకోవాలి. ఐసోసెల్స్ ట్రిపుజాయిడ్ వీడికి అక్కడ నేర్చుకొని అన్ని ఎంత ఈరోజు నీకు అవుతాయి కదా నీకు ఐసోసెల్స్ ట్రిపుజాయిడ్ లో అన్ని వివరంగా చెప్పేది ఉంటుంది నీకు. సో ఇక్కడ 10 అయిపోయింది, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3 ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది. సో హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రిపుజాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ A1 R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 R2. A1 ఎంత? H/2 4/2 ఇంటూ A ప్లస్ B 16 ప్లస్ 10 ఇంటూ A1 ట్రయాంగిల్ తీసుకొని చేసుకుంటావు కదా, వీటిని అడగకూడదు ఇంకా. ఇంటూ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2. ఎన్ని ఉన్నాయి సర్కిల్స్ ఇక్కడ? 4 ఉన్నాయి. 4 ఇంటూ పై R² ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో 16 miles per. 2 యూనిట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? మైల్స్ పర్ అవర్, మైల్స్ పర్ అవర్. సో కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద మైల్స్, అబౌట్ ఇవి యూనిట్స్. ఆప్టిట్యూడ్ లో చూసుకున్నాం మంచిగా, స్పీడ్ డిస్టెన్స్ చేసిన క్వశ్చన్ లో. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. నా కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఎంత అవుతుంది తొందరగా? 52. 52 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 64. సార్ కట్ చేయి సార్, 4 కట్ చేసుకో. 26/13 5 కూడా తీసేయమని. 5 ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? 13/16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R². So the radius of the hole is equal to simply root 13 divided by 4. Root 13/4 ఏంటిది? రేడియస్ నాట్ రేటు. రేడియస్ అండ్ రైట్ ఇక్కడ. సో ద రిక్వైర్డ్ రేడియస్ ఆఫ్ హోల్ is equal to 13 by root 13/4 ఫీట్. ఫీట్ ఉంది కదా ఇక్కడ నీకు ఇవన్నీ. సో రేడియస్ ఆఫ్ ఫీట్ లో తీసుకో, రైటా? నెక్స్ట్ ఓకే, హోల్ అది కాన్స్టెంట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అంతే. ఏరియాకి రేట్కి ఇది ట్యూబ్ మైండ్ లో పెట్టుకో, బస్ క్లియర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ గివెన్ దట్ ట్రయాంగిల్ ABD ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఎట్ రైట్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంట. ABD ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంట. ఇది పెద్దది చేసుకో, రైట్? BD 8. BD ఎక్కడ ఉంది? 8. BD 8. BA 8√3. రైట్? ఫైండ్ ద టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్స్. ఇక్కడ 8 8√3 ఉంది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా. ఓకే, 1:√3 ఉంది కదా నీకు. 1:√3 కంపల్సరీ 2 ఉండాలి ఇక్కడ నీకు. సో కరస్పాండింగ్ దిస్ ఈక్వల్ టు 16 అవుతుంది, రైట్? లేదా చేసుకున్నా ఓకే, బయట తీసుకున్నా కానీ 16, రైట్? సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఏమో 30 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంటే 60 ఉంటుంది. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే సెమీ సర్కిలే కదా అది, షేడెడ్ రీజన్. సర్కమ్ సర్కిల్ అదే చెప్పాలి నీకు. ఏడే డయామీటర్ అని చెప్పలేదు వాళ్ళు. ఓకే, ఈ సర్కమ్ సర్కిల్ ఆఫ్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డెఫినెట్లీ ద సెంటర్ లైస్ ఆన్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ హైపోటెన్యూస్. ఓకే, ఆ పాయింట్ కోసం తీసుకుంది. ఏది చేసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోవట్లేదు కదా. డయామీటర్ అని తెలియదు నీకు. ఏది నాట్ ఎ డయామీటర్, దే డిడ్ నాట్ మెన్షన్. ఓకే, ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సర్కమ్ సర్కిల్ definitely the center of the circumcircle lie on the midpoint of the hypotenuse. That nothing but this AD is the diameter. ఇప్పుడు కంక్లూడ్ అయింది AD is the diameter అని చెప్పి, రైట్ నా? సో ఫ్రమ్ దిస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ R equal to 8. రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఈక్వల్ టు 8 యూనిట్స్, రైట్? నా షేడెడ్ ఏం కావాలంటే ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్. టోటల్ సర్కిల్ నుంచి ఇది తీసేయడమే కదా. రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు వచ్చేస్తే ఇంక ఇదేముందులే కానీ డైరెక్ట్ తీసుకోవద్దు BD డయామీటర్ అని చెప్పి. πr² అది 64π మైనస్ బయట ఎందుకు ఇంకా టోటల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. టోటల్ నుంచి ట్రయాంగిల్ ఏరియా మైనస్ సెమీ సర్కిల్ ప్లస్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా మైనస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ది సెమీ సర్కిల్ మైనస్
64/2 minus right angle triangle half into 8 root 3 into 8. టోటల్ సర్కిల్ తీసుకుంటే మళ్ళీ సెమీ సర్కిల్ కూడా తీసేయాలి మళ్ళీ. ఓకే, అందుకే ఓన్లీ సెమీ సర్కిల్. సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ 32 pi minus 32 root 3. This equal to 32 into pi minus. ఇదే ముందు పిల్ల కోసం లాగానే ఓన్లీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏడి నీకు డయామీటర్ ఇవ్వలేదు, నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నావు. అసలు ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ 3 passes through the center of a square. See, a circle of radius 3 units. Okay, some circle of radius 3 units it passes through center of the square with the side 2. ఎలా పాస్ అవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటే ఇది ఏదో ఒక స్క్వేర్ గీసుకో, ఒకటి దాని సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఎలా గీసుకుంటావు స్క్వేరు? ఏదో ఒకటి. హ్యాపీనా? సెంటర్ ఎక్కడ ఉందా? ఒక స్క్వేర్ అది passes through center of the square. Find the positive difference between the areas of the non-overlapping portions of the figures. Okay, content theory overlapping concept mind lo techuko ante. Idu emantunnaru? Find the area of non-overlapping part antunnaru ante. Ide overlapping part ide kada. Idi overlapping part. Idi square, idi circle. Right? Some మీద A అనుకుంటున్నాను, దీన్ని B అనుకుంటున్నావు. ఓకే, సేమ్ అదే కదా నీకు కౌంటింగ్ థియరీ ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్. దీని ఏమవుతుంది? నాన్ ఓవర్లాపింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నావు ఏరియాని, సమ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ఏరియా. ఓకే, ఏరియా అది. ఓకే, సో నాన్ ఓవర్లాపింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ pi r square minus x. Here r is radius of the circle. Okay, the radius into 3 anta. So this is equal to 9 pi minus x. So what about this non-overlapping part area? Square area minus x kada. 4 minus x. All evadutunna niku difference of these two. Okay, this area idi non-overlapping area. Idi overlapping area. Overlapping area equal to x square units. Okay, OL and overlapping. So this is non-overlapping idi. This is also non-overlapping of circle. Right? Non-overlapping of square, non-overlapping of circle. Is good difference inga required difference. 9 pi minus x minus 4 plus positive difference and model తీసుకేదైతే నీకు 9 pi minus x minus of 4 minus x. So this is equal to 9 pi minus 4. And that amta. Okay, obviously 9 pi is greater than 4. This value definitely 9 pi minus 4. Right? కనుక్కోవాలని ట్రై చేయదు నాన్ ఓవర్లాపింగ్ ఏంటి అనేది. ఇలాంటి ఓవర్లాపింగ్ కాన్సెప్ట్ లేదు. జస్ట్ బొమ్మ గీసుకోవటం, ఓవర్లాప్ మెన్షన్ చేసుకోవడం, ఏది కావాలో అది చేసుకోవడం. ఓకే, సమ్ అడిగాడు సమ్ చేసుకోవటం. ఓకేనా? టోటల్ అయితే ఏం చేయాలి? ఒకసారి మైనస్ చేయాలి, దీన్ని 2 సార్లు వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, రైటా? రైట్. కనుక్కోవాలని చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అర్థం కాకుండా. రెడీ చూడు. 6 120 degrees arcs are drawn centered at the vertices of a regular hexagon ABCDE. ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్, as shown in the diagram at right. Given that AF is equal to 6, hexagon side length is 6 units. Hexagon side length is 6 units. Find the total area of the shaded regions. Okay, అక్కడ నీకు కనబడుతుంది కదా, నీకు ఆర్క్స్ లాగా కనబడుతుంది కదా. వాళ్ళే చెప్పారు కదా 120 degrees arcs are drawn at centers అని చెప్పి. ఆర్క్స్ కనబడుతుంది, షేడ్ అడుగుతున్నారు, సెగ్మెంట్స్ వేసేసుకో డైరెక్ట్ గా.
ఓకే ఓకే ఇది ఏఎఫ్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా దీనికి ఓకే రైటా తర్వాత అన్నిటికీ తీసుకొచ్చాడు అట్లా అన్నిటికీ చెప్తా అన్నిటికీ ఏంటి అంటే అట్లానే అదే అన్నిటి కాదు ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ చూసుకో ఎందుకు అన్ని సిమెట్రీ రెగ్యులర్ ఎగ్జాక్ట్ కాదు సైడ్ లెన్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి ఓకే ఇందులో ఆర్క్స్ అన్ని కూడా సేమ్ రేడియస్ అన్నిటికీ ఏ ఆర్క్ తీసుకున్నా రేడియస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆర్క్స్ వి అన్ని సేమే ఉన్నాయి ఓకే అని 120 డిగ్రీస్ యాంగిల్ కదా నీకు ఉండేది సో ఇది ఒక సెగ్మెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకో ఓన్లీ నేను దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటున్నా రైటా ఈ ఆర్క్ లో రెడ్ కలర్ తీసుకుంటున్నా ఈ ఆర్క్ తీసుకున్నాను రైట్ ఈ ఆర్క్ అంటే సెంటర్ ఇదే కదా దిస్ టోటల్ యాంగిల్ ఇంకేం చూడకు ఓన్లీ ఇదే కనపడుతుంది అనుకో నీకు ఓకే దీని యాంగిల్ ఎంత మొత్తం 120 డిగ్రీస్ సో దీంట్లో ఈ సెగ్మెంట్ ఈ సర్క్యులర్ ఆర్క్ లో ఇది టోటల్ సర్కిల్ ఇది టోటల్ ఆర్క్ ఇది నీకు రైట్ దీంట్లో ఈ సెగ్మెంట్ ఏది నీకు ఇది ఇది ఈ సెగ్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఓన్లీ ఈ సెగ్మెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఓకే యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది నీకు 60 డిగ్రీస్ కదా నీకు టోటల్ ఇది 120 60 ఎందుకు సెంటరే కదా ఇది సెంటర్ నుంచి బైసెక్ట్ అవుతుంది కదా నీకు ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అవన్నీ సో ఈ 60 ఇది ఆల్సో 60 అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ది వర్టెక్స్ ఇన్ hexagon regular hexagon equal to 0 so the corresponding triangle here is equal to o some o అనుకుంటే o e f ఇక్కడ o f e o f e 60 you get a triangle కదా ఇది సో మనకు కావాల్సింది ఏరియా రైట్ సెగ్మెంట్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది అదే సెక్టార్ అదే కావాల్సింది అదే సెక్టార్ ఎంత ది సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెక్టార్ ఎంత పట్టుమని చెప్పు ది సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 6 యూనిట్స్ దట్ ఈస్ pi r square pi into 36 divided by into 60 by 360 that is 6 minus area of this triangle √3/4 into 6 square 6 square √3/6 square ఇది ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ఇట్లాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి నీకు ఈచ్ లో 2 ఉన్నాయి ఈచ్ లో 2 ఉన్నాయి టోటల్ 12 ఉన్నాయి ఓకే సో టోటల్ నాన్ షేడెడ్ రీజియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఏరియా రాస్తాను డైరెక్ట్ గా రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెక్సాగనల్ ఏరియా ఎంత 6 into √3/4 a square 6 square hexagon area minus this non-shaded part 12 into pi into 36/6 minus √3/4 into 6 square 6 square ఇదే కదా నీకు సో టోటల్ hexagon area minus of 12 into this minus √3/4 6 square so this value is equal to simply 12 into మొత్తానికి కదా వచ్చేది అంత ఎక్కడ కొట్టాలో ఉంటుంది మరి ఎవరు తీసారు పెట్టుకో నేను తీసినా కానీ ఓకే 12 into ఇది ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ దిస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 6 into √3/4 6 square ప్లస్ 18 into √3/4 6 square మైనస్ 72 నా అంతేనా 72 పై ఇది ఎంత అవుతుంది 9 ఇది కూడా అంతేనా 2 9 అంత సేవ్ చేసుకుంటా కూర్చుంటావా ఇక్కడ 2 పోతుంది ఇక్కడ 18 18 into 9 9 72 162 √3 మైనస్ 72 పై ఇది టోటల్ రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ షేడెడ్ రీజియన్ ఓకే ఏం లేదు సెగ్మెంట్స్ నీకు బాగా అందుకే సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్స్ బాగా అలవాటు అయినాయి ఓకే సర్క్యులర్ సెగ్మెంట్ తీసుకోవడం ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్ సెగ్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ దిస్ హెక్సాగాన్ మైనస్ ఆఫ్ 12 టైమ్స్ ఆఫ్ రెండు ఉన్నాయి 12 ఉన్నాయి అవి 12 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓకే క్యాల్కులేషన్ తప్పైనా పర్వాలేదు వస్తుంది నీకు
Right. Chudu. The number of inches in the perimeter of an equilateral triangle equals the number of square inches in the area of circumscribed circle. Okay, what is the radius of the circle they are asking? Remember, the number of inches, whatever, the perimeter of equilateral triangle equals the area of the circumscribed circle. That is nothing but some circle undi. Okay, some circle దీంట్లో ఏముంది ఒక ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్ రైట్ సమ్ ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడెక్కడో సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్ అంటే సర్కమ్ సర్కిల్ అంటే సర్కమ్ సెంటర్ అయినా సెంట్రాయిడ్ అయినా ఆర్థో సెంటర్ అయినా ఇన్ సెంటర్ అయినా అన్ని సేమ్ అది ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్ కి సో ది కరస్పాండింగ్ సర్కమ్ సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ అదే పాయింట్ ఇక్కడ అందుకని ఏం లేదు సో ది కరస్పాండింగ్ సర్కమ్ సెంటర్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఓకే నౌ ఇమిడియట్ గా వాట్ ఎవర్ ద రేడియస్ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా సమ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ సమ్ ఎస్ సమ్ ఎస్ సో ఏజీ ఇస్ ద రేడియస్ which is equal to 2/3s 2/3 into that AG అంటే 2/3 2/3 into AS అంటే this equal to 2/3 into 2/3 S by 2 root 3 by 2 into S, so this equal to S by root 3 which is the area radius of our circle. ఎందుకు తెలుసులేదు ఇది సెంట్రాయిడ్ it divides the AS median. AS is the median into two parts. They have ratio. Okay, so we have AG is to GS is equal to 2:1. From this we have the required radius of the circle is equal to ఇది వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా ఉంటుంది వేసేసుకుని నీకు పెరిమీటర్ అంటే 3s 3s is equal to area of the circle pi into s by root 3 whole square. So 3s is equal to pi s square by 3. S square by 3. From this we have 3s minus pi s square by 3. Right? 3s minus pi s square by 3 equal to 0. 9s minus pi s square equal to 0. S into 9 minus pi s equal to 0. S is not to be 0 because it is the side of the triangle. So to make this as the 0, 9 minus pi s must be 0. Okay. From this we have 9 minus pi s equal to 0 and side of this triangle is equal to 9 by pi. Direct కట్ చేసి ఎప్పుడు రాయొద్దు ఓకేనా ఇక్కడ ఎస్ ఎస్ కట్ చేస్తాను నేను డైరెక్ట్ చెప్తాను వద్దు ఎప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో మిస్ అవుతావు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తూ ఉన్నా వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు కట్ చేయొద్దు తీసుకురా ఇటు తీసుకొచ్చిన తర్వాత చెయ్యి ఈక్వాలిటీస్ లో బాగానే ఉంటుంది ఇన్ఈక్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ లో మిస్ అయిపోతావు రైట్ నా What is the radius of the circle? Yes, is 9/pi. Okay, నీకు కావాల్సింది రాసుకో రేడియస్ వచ్చింది s by root 3 9 by pi root 3 నీకు అవి కూడా రాసుకుంటూ కూర్చో ఇక్కడ రేడియస్ రిక్వైర్డ్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 by pi root 3 ఇంకా చేసుకుంటే 3 root 3 by pi మీ తమ్ముడు నవ్వుతాడు 3 root 3 by అన్ని చెప్తారా